So, dann auf nach Wimara. Wimara. Ja, ich kann nicht mal richtig summorisch. Zusammen mit Eike. Hallo Eike. Hi. So, mal schauen, ob jetzt die Zwischenfrequenz jetzt wieder anfängt. Ah, doch nicht. Okay, das war mal fair gesetzt. The clues pointed to Vimara Village, but I'm not sure of which house they live in exactly. Na gut, der Vorteil, dass es in der Schlucht gebaut ist, da muss man nicht lange suchen. Guess we'll have to ask around. Any idea what the recipient looks like? I only know his name is Garvapidum and that he's a scholar from the academia. Garvapidum. Got it. Tja, wenn er noch leben würde, würden wir da erkennen, dass er ja diese Kunden trägt. Das machen die ja immer da aus der Akademie. Ja. Aber wie gesagt, es ist ja ein ziemlich überschaubares Dorf, also wird das ja nicht schwer sein. Hi there. Do you know where Garvapidum lives? I'm afraid I've never heard that name before. He's a scholar from the academia. Es gibt ja nicht nur ein paar, nicht wahr? Oh, yes, there is a scholar around here, but I've never heard anyone go by the name you mentioned. Are you sure you've got the right name? Actually, I'd like to ask him a few questions myself regarding which of the 6 Darshans to join. Darshan. Achso, das sind die einzelnen, wer ist das, wo man studieren kann, die einzelnen, wie heißt das, Eike? Weißt du, was ich meine? Institute. Sounds like he doesn't know. Let's go ask someone else. Okay, das sieht man. Aber erstmal natürlich Äpfel klauen. Dämmerfrüchte. Dämmerfrüchte sehen irgendwie ein bisschen aus wie Mangos, oder? Kommt das mir so vor? Du hast den ganzen Weg hier raus? Nein, ich gehe meinen eigenen Weg. Cool. Haben wir gleich wieder ein paar Sekunden gespart. Hey there. We're looking for a scholar named Garvapidum. Garvapidum? I never heard of him. Wait, do you mean that newcomer that arrived a few days ago? Oh, someone just moved here? Yes, that's right. He looked pretty anxious, though, almost like he's struggling to complete a thesis. I've seen him speaking with the village head, probably looking for a place to stay. Vimara Village is the perfect place to take a vacation and relax, which is why I chose to come back here. Hier machen die Leute also Urlaub. Got it. Thank you. We'll go talk to the head of the village. Don't mention it. If life is ever treating you hard, you can always come and live here for a while. Ne, uns geht's gut. Wir haben schon unsere Kanne, nicht wahr, Eike? Ja, Eike, ich weiß. Diese Gedanken. Achso, du weißt ja, meine Kanne ist schlecht. Is my brother still not graduated? Stimmt, da müssen wir seinen Gedanken auch nochmal schnell lesen. Warte, schnell rüberschippen. Nee, der ist schon weg. Ne, da steht er doch noch. Die Gedanken werden aber nicht mehr gelesen. Wie, die werden nicht mehr gelesen? Nein, Ach da so. kommt nichts mehr. Ah, okay. Müssen wir uns merken. Können wir jetzt schon die Gedanken lesen? Klar. Hey, Nix. Ein Schwertfisch. Einzigen Fisch, den man als Waffe verwenden kann. Ich würde in diesem Dorf nicht leben wollen. Ja, es sieht mir ein bisschen feucht aus und dunkel. Was soll ich in einem schwülheißen Sumpf machen? Ja, es kommt ja hinzu, dass das hier ein Dschungelgebiet ist. hello. Are you the head of the village? There's something we'd like to ask you about. Haben wir alles in Geografie gelernt, nicht wahr, Eike, ne? Was da für heftige Regenfälle ist und Luftfeuchtigkeit und alles. Yes, that's me. Go ahead. Do you know where a scholar by the name of Garvapidum lives? We'd like to talk to him. Garvapidum. Ah, that must be him. You know him? Yes, I do. He came here to rent a place to stay. He said he needed to unwind a little. But hardly anyone's ever seen him come out since he moved in. He doesn't seem to be very outgoing. I don't know if that's his way of unwinding, but I'd say he's just keeping himself cooped up. Are you friends of his?
Nein, wir sind seine Zusteller. Yeah, you could say that. Her tails are moving again. Is that what happens whenever she tells a lie? Eike, Ja, schau dir dieses Gesicht an. das habe ich dir schon geschickt auf Discord. Aha. Ah, I see. I was thinking that it'd be good for some friends to check up on him. He's staying up above. Look for the house in the corner. You should be able to find him there. Great! Thank you very much! Don't mention it. I just want to see people who come here be happy. Da ist noch nichts auszusetzen. So, denkt ihr jetzt was? I'm sure the children will have a brighter future. Ah, okay, also muss man wirklich erst mit denen reden und dann kann man erst Gedanken lesen, in Anführungszeichen. Kommen wir ja hier drüber? Ich glaube, das geht auch so, ja. Der Typ. Don't tell me the children of the forest are some sort of wild vegetables. Obwohl, der Typ, der steht ja immer hier. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht lesen, Neuke, oder? Hä? Warte mal. Excel. So. Kann man ja für Tränke verwenden. Alles eingesammelt, ne? Was machen Sie da? Ich sammle alles ein. Warum? Alles glitzert. Ich bin wie Link. Ich zerprügle die Töpfe und sammle dann alles ein. Ich finde den Film den Zeichentrick leider nicht mehr wieder, Eike. Eike? Ja. Weißt du zufälligerweise, wo der ist? Der Zeichentrick von Asshole Link. Weißt du, wo er da reinkommt und einfach so und dann einfach, hey, hör auf, meine Sachen kaputt zu machen. Und dann zerbrüllt er, dann nimmt er den Diamant mit und dann sagt er, was für ein Arschloch. Kennst du den? Nein. Vielleicht wurde der schon gelöscht, keine Ahnung. This is the place. Let's try knocking and see if he answers. Hello? Anybody home? We're looking for Garvapitum. Schade, ich hätte gerne gesehen, wie sie klopft. Yes, that's me. Can I help you? Ich glaube, dieser Blumenkranz bedeutet, dass sie, dieser Lorbeerkranz bedeutet, glaube ich, dass sie zu etwas höheren Bildungsgrad gehören, oder, Eike? Mhm. Ja. Oder wer ist das? Abschluss. Hello, Mr. Garvapitum. I'm Kirara. I have a delivery from Komania Express. I'm afraid the package is quite late. Ein bisschen. A package. For me. Yes, it's from a Mr. Gulab. What? Gulab? But how is that possible? Yes, it seems your friend submitted the package to our company before he passed. Friend? Some friend I am. There was nothing I could do about his illness. And I wasn't by his side during the last moments of his life. Wenn wir jetzt echte Paketzulieferer werden, sagen, ja, können Sie mal hier unterschreiben? Don't say that. After all, you and Gulab are the creators of Genius Invocation TCG. I'm sure Gulab would have been happy to know how popular the game has become. Was hast du jetzt gerade geschickt, Eike? Was kannst du ja nachher angucken. Ja, okay. Jetzt erfahren wir, was es mit den beiden auf dem Plakat immer zu tun hatte, die es angeblich erfunden haben. Say what? He's one of the creators of Genius Invocation TCG? Why? Why does it seem that misfortune always befalls geniuses like him? If you don't mind, perhaps you could talk to us about it. It would probably help you feel better. You're right. Maybe I should tell you. You really wouldn't mind listening? Ja klar, deswegen sind wir jetzt daher gekommen. Ich Alright möchte es ehrlich then. gesagt nicht wissen. It's not much of a story, really. I knew Gulab ever since we were kids. We were classmates and grew up together. Other than the bandages on his arms, you could hardly tell he had Elazar. He was always positive, peaceful, and kind. Ich dachte, Elsa wurde geheilt, Eike. Ja, aber das ist schon ein paar Jahre her. Es ist erst dieses Jahr passiert. Ach so. Blödmann. Later, we both entered the academia, and he became a Ratawahis Dastur.
If I remember correctly, that's a pretty high position. Einfach eine Auflistung von den ganzen Rängen in der ganzen Akademie hier und so weiter. Yes, he really was that smart. But before long, the Elazar got worse and led to some serious complications. After that, he became bedridden. He received treatment in the hospital, but had to abandon his research. I would go see him in the hospital every day, even though he said there was no need for me to visit so often. He must have been worried that he was taking time from your own research. I know, but I couldn't bear to just leave him like that. He was clearly the smarter of the two of us. We would have some free time whenever I visited him, so we took some cards and started painting them. Over time, those cards became the basis for Genius Invocation TCG. Das ist nett. It's not only a game. When we were designing it, I deliberately incorporated some theoretical knowledge of the elements. I was originally waiting for him to recover, so we could study the subject together. But in the end... Aw, don't be sad. Genius Invocation TCG is the result of your research together. Ich frage mich, wie viele Spiele aus so forschungsmäßigen oder aus wissenschaftlichen Dingen so entstanden sind und sich dann beliebt wurden, Eike. Tja. Da gibt es doch bestimmt welche. Es fallen mir momentan jetzt gerade keine ein. Schach vielleicht? Wasserpistolen. Wasserpistolen? Wurden von einem NASA-Wissenschaftler gebaut. Ach so, das war so wie Die Zufall. Super Soaker. Ja. Not to mention, a lot of people are enjoying it now. After he passed away, I tried to play the game with someone else. But every time I looked up, all I could see was his silhouette. It was as if he was still sitting there at the table. I know it was all in my head, though. Paimon understands. Paimon wouldn't ever be able to get used to being away from the Traveler. Paimon would probably find herself talking to the wind, as if the Traveler could hear. Ja, Eike, wir wissen ja bereits die Vermutungen, nicht wahr? Wer immer wieder darauf hingewiesen war. Was wäre, wenn Paimon nicht mehr da wäre? Ach, Paimon ist deine beste Begleiterin. Das hatten wir jetzt schon wie oft, Eike? Ja, ja. Yes, everyone else has told me that I have to move on and embrace the fun of Genius Invocation, saying that I'm one of its creators. But to be honest, without Gulab, what meaning does the game have anymore? Garvapitum? Perhaps you should see what your friend sent you in the package. Das wird jetzt bestimmt sehr wahrscheinlich an nah gehen. Right. What's this? A letter? Und ein aufgegessenes Kaugummi. My dear friend, you must be wondering why I'm leaving you a letter like this. It's because... Hey, Gulab, I'm here. How are you feeling today? I gotta tell you, I had an idea for another card last night. Huh? What's that you're writing? It's nothing. Okay. Anyway, up for a game? You don't have to visit every day, you know. You should be focusing on your work at the academia. Hey, enough of that. I'll keep visiting until you've fully recovered. Besides, I can't stand most of the folks at the academia anyway. Hey, was sind Hey, UG-Karten? It's your turn. Gulab, are you okay? Catherine! Garvapitum, you must understand. My Elazar. Hey, don't talk like that. You just need some more rest.
It's because you won't come to terms with the fact that I don't have long left. Guess what? This game we invented is getting pretty popular here in the hospital. Really? That's great news. Yeah. I've even made a device to help people find other players nearby. Here, this one's for you. This way, you'll be able to keep playing even after I'm— Just stop! You're gonna get better, you hear me? I don't need this thing. I don't want it! I imagine the casket of tomes I gave you is probably gathering dust in a corner somewhere. So, this is my last gift to you. I'm sorry that I could only give it to you now. Do you remember when we first met? You were the only one willing to be friends with the kid with Elazar. Now, it's my turn to help you make some new friends. This way, I'll always be by your side, my friend. Gulab. That rascal. He was always this way. I haven't played much Genius Invocation myself. All I know is that it has brought joy to a lot of people. As a true TCG player put it, the game allows many people to meet others, make friends, and experience the joy of dueling together. That's right! We've seen that firsthand on our journeys recently. Paimon could tell you those stories if you're interested. Thank you all for your kind words. You're right. Gulab. Is that what you were thinking when you left this letter? I've always kept your casket of tomes with me. It was so special for you to draw me a card like this. What a waste it is to never have used it. If he were here now, I know he'd say, "Hey friends, how about a game of Genius Invocation TCG? Well, what do you say?" Garthapidum seems to be feeling better. Paimon even saw him crack a smile when he was playing just now. It always takes time to heal from pain from the past, but I think this is a good start for his road to recovery. Yeah, it was a good thing that Kirara kept track of that package, even when they were unable to deliver it. When my boss asked me to take care of it, I had a feeling that it must somehow be delivered. I couldn't just let it be abandoned. Would you say that was your yokai intuition kicking in? Maybe, I'm not sure. I guess I just didn't want to let the sender's sentiment go to waste like that. Anyway, I think this is where we'll say goodbye. Oh, Tschüss, Marge. are you going back to Fontaine now? Nein, komm wieder im nächsten, nächsten Banner. That's right. Nein. Who would have guessed that I'd still get such a quality story after the tournament had finished? It's going to take me a few days just to draft the articles alone. Wackel, Oh, wackel. by the way, I still haven't had the chance to interview you two all this time. Meinst natürlich die Kamera. After Nein, all die that we've Mütze. witnessed on this journey together, do you have anything you'd like to say? Freunde auf den Weg gemacht oder geniale Beschwörung? Für was bist du, Eike? Das erste. Yeah, you could say the best thing we got out of this adventure was the new friends we made. Ich hab kein... Along the way. Ja. Long, long. Nein. Ja. Hab immer noch keine Ahnung von den Regeln von TCG. Nein, naja, nicht ganz 100%ig. I understand. I'll be sure to work your comments into my exclusive news piece.
Just be sure to buy a copy of the Steambird when you visit Fontaine. Dampfvogel. Ist wahrscheinlich ein Luftschiff. And I Das should ist get ready Zeitung, to du head back to Blödmann. Inazuma. I still have to report everything to my boss. Aber der Name muss auch einen Grund haben. Ja, Dampfmaschinen und Luftschiffe. Ja, Fontaine hat Luftschiffe. Daher kommen auch die ganzen Transportballons. Will do. I'm sure we'll all see each other again soon. And maybe we'll play Genius Invocation TCG if we have the chance. Dann aber nur, Okay, Sideboob, ja, Miko, ja, aber, anderes pinkhaariges Mädchen. ja, aber ohne Aufnahme. Das könnte dann wieder 10 Minuten länger dauern. Und das war das ganze Event, Eike, ja? Es gibt noch ein paar Secret-Charaktere, das habe ich dir aber auf Steam geschrieben, aber irgendwie ignorierst du mal die Steam-Nachrichten, die ich dir schicke. Wenn du das Steam gerade jetzt geschickt hast, kann ich es ja nicht gelesen, aber ich Ich nehme habe gerade es dir gestern Nacht geschickt. Habe ich sogar noch mit wichtig untertitelt. Geheime Guckst dir auf Charaktere. Steam nicht nach. Geheime Charaktere. Kann man ja auch die Gedanken des... Um 3:17 Uhr habe ich dir das geschickt. Ups, nein! Lass mich in Ruhe! No touching. Trottel. Da fühle ich mich immer schlecht, wenn ich die abschießen muss. Ja, und, als die Leute jetzt da draußen sich jetzt wundert, warum ich jetzt die ganze Zeit so still bin, ich muss ehrlich sagen, ich war ein wenig ergriffen. Warum? Naja, von der ganzen Geschichte, das ist doch traurig. Ah, okay. Ja, ja. Da muss ich gleich wieder an persönliche Sachen denken, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Das wäre zu privat. Dann erzähl mal. Ach, das liegt nicht mal dran, dass es so viele Leute, nein, nicht viele, aber es ja einige Leute gab, die ich auch im Krankenhaus hätte besuchen können. Du weißt, wem ich meine, Eike. Aprikosenkern-Tante. Nein, auch Opa zum Beispiel. Nach Hab ich seinem, noch nicht gemacht, den schon. nach Also, seinem Schlaganfall. Zum Beispiel. Mein Urgroßvater ist im Sturz während er wütend in der Bank war, im Sturz gestorben. Der war Auch tot, geil. als er aufgeschlagen Ach ist. so, ja. Gut, dann nehmen wir dann noch die geheimen Charaktere auf. Und lesen dann auch nochmal ihre Gedanken, nicht wahr? Richtig. Ja, und dann sehen wir uns dann beim nächsten Event. Mal sehen, ob es dann, Juhu. mal sehen, ob es dann auch dann wieder... Kirara Dechan, nicht den Baby Arkan. Sehen, ob es dann... Mal sehen, ob es dann auch wieder so ein... Naja, verstecktes Werbeding ist von wegen, wow, das ist so beliebt. Ey, spielt mehr TCG, geniale Beschwörung. Umgekehrt. Das war ein bisschen zu offensichtlich. Aber der Rest drumherum, den kann man, ja, den würde ich jetzt nicht missen. Die ganzen Charakteren auftauchen, wie zum Beispiel, ja, die nochmal mit Guru spielen will und so. Und all die ganzen Sachen. Schreibt mal, warum das sind die Highlights gewesen in diesen 4 Kapiteln. Das wird doch mal ganz nett. Also Leute, dann sehen wir uns dann eben, wie gesagt, beim nächsten Event. Oder bei Dialogen jetzt gerade. Joi, Eike. Ring. Sind sie noch da? Ja. Also bis dann. Yeah, yeah.